So, hello everybody and welcome. Hola a todos y bienvenidos. First of all, my name is Maritza. Yo soy Teacher Chris con Open English. So, hello and welcome everybody. Hola a todos y bienvenidos. Happy Thursday. We're nearly at the end of the week, nearly arrived at the weekend. So, a great time to learn some more English. Today's class is a fun class, all about my recommendations of films, series, and books in English to help you improve your English. So, hola, bienvenidos a todos. Muchísimas gracias a venir a la clase. Feliz jueves. Es un buen día, otro día para aprender más inglés. Y hoy en la clase vamos a hablar de mis recomendaciones y vuestros también. Quiero oír de vuestras recomendaciones de pelis, series y libros en inglés para mejorar el inglés. So, sí, una clase hablando de pelis, series y libros. Qué buena clase, ¿no? Yo tengo ganas. Así que espero que vosotros también tengáis muchas ganas como yo de hablar de series, pelis y libros en inglés. So, cuéntame, ¿desde dónde estás viendo la clase? Where are you watching the class from? Hello, Benicio and Ailing and Ignacio. Happy Thursday to all of you. Thank you very much for joining again. Hello, Pau, as well on Instagram, and Lourdes Molina, Donka and Roberto as well. Hello, everyone. Thank you very much for joining. Happy Thursday. Yes, tell me, where are you watching the class from? ¿Desde dónde estás viendo la clase? Hello in Canada. Hello in Mexico. Yo viví en Canadá y en México. Viví en Canadá durante 6 meses y la Ciudad de México durante 2 años. Hello in Argentina. Hello, everybody. Hello in Colombia. Hello in Mexico. Happy Thursday to everyone. Hello in Maryland, United States. Hello in Brazil. Hello in Venezuela, Bogotá, Mexico City. Thank you very much for joining. Hello in Malaga as well. Thank you very much. Yo soy Teacher Chris, soy inglés, pero vivo en España. So I am English, but I live in Spain. Okay, so let's begin the class. Vamos a empezar a la clase. Un par de cositas para comentar muy rápido. Es que primero voy a enseñar la clase en inglés y en español porque hay estudiantes de muchos niveles diferentes y gente que tal vez no habla español. Así que para que todos podamos aprovechar a la clase, voy a hablar en español y en inglés. So I will teach the class in English and in Spanish, because we have lots of different levels of English learners. So the best way so that everybody can enjoy this free class is to teach it in both languages. My English is a lot better than my Spanish, and unfortunately I don't speak Portuguese or Italian or French or German. Sorry, it's just English and Spanish, that's it. So yes, I will use both languages porque todos tenemos que aprovechar estas clases gratis. Otra cosita antes de empezar a la clase, quiero recordaros que si te interesa saber más de clases ilimitadas con profesores nativos en la plataforma de Open English, solo hay que escribir profe en los comentarios. Además de eso, your English is perfect. Thank you. My English is very good. Hopefully. Ojalá. So yes, perdón. También recuerda que estamos con muchas promociones en Open English. Así que en Open English Latinoamérica estamos con una promoción de 2 cursos por el mismo precio de uno. Buy one, get one free. Si quieres más info sobre la plataforma o de esa promoción, solo hay que escribir profe en los comentarios. In Open English Brazil, we are having the same promotion of 2 courses for the price of 1. Buy one, get one free. The same thing, if you want more information, just write profe in the comments. Y Open English España, estamos con una promoción de 40% de descuento en nuestros cursos de inglés. Así que igual solo hay que escribir profe en los comentarios para más información.
So let's begin the class. So, as I mentioned, today is all about films, series, and books to help us improve our English. So, pelis, libros, y series para ayudarnos a mejorar el inglés. So, we're going to start with books. So, my first book recommendation that I want to make is the author Roald Dahl. La pronunciación en inglés es así, no sé en vuestro idioma, but yes, the first author I want to talk to you about is the author Roald Dahl. Some of his books, maybe, well, I'm sure you will know some of his books. For example, Charlie and the Chocolate Factory. I'm sure we know that book. And James and the Giant Peach. Así que cuéntame si has leído esos dos libros o uno de esos libros, Charlie and the Chocolate Factory o James and the Giant Peach. Cuéntame si has leído algo de Roald Dahl. Marcela, espera. Tengo tres recomendaciones, así que espera. So yes, Roald Dahl. Why have I suggested Roald Dahl? I'm suggesting Roald Dahl because it is very simple grammar and vocabulary. It is what I learnt and I read as a kid in England. So in English schools, in los colegios de Inglaterra, leemos Roald Dahl para mejorar el inglés y aprender más, más vocabulario. So, yes, Matilda as well. Pablo, exactly. Yes, the author of Matilda as well. Roald Dahl, yes. So this is my first recommendation. So people, yes, have read Charles and the Chocolate Factory as well. Charlie and the Chocolate Factory, sorry. Yes, really good, really good. So that's my first example for books, my first recommendation for books. Mi primera recomendación para los libros es el escritor Roald Dahl. So my second recommendation is Dr. Seuss. También es el escritor, so it's also the author. I'm recommending Dr. Seuss. Si no conocéis Dr. Seuss, es un escritor súper chévere, súper guay, que escribe siempre en rima. So if you don't know who Dr. Seuss is, he's a really cool author who writes everything in rhyme. For example, por ejemplo, unless someone like you cares a whole awful lot, nothing is going to get better. It's not. Como eso, no voy a traducir esa porque el punto de eso es que tiene ese flow. It has that flow in English. Este escritor es una manera magnífica, increíble para practicar la pronunciación. It's a really good author to practice your English pronunciation. Aunque no, sí, mi recomendación es leer los libros, obviamente, pero también puedes como hacer Google para just buscar como ejemplos. Son muy guay. They're really cool. So another example. Today you are you. That is truer than true. There is no one alive who is youer than you. Es que me encanta, tiene un flow así, pero sí, para vosotros muy bien para ayudar con la pronunciación. So cuéntame, tell me, has anybody here heard of Dr. Seuss? ¿Te suena el escritor Dr. Seuss? Or has leído Dr. Seuss? Cuéntame, tell me if you've ever heard of or if you've ever read Dr. Seuss. En este momento de la clase también, por favor, cuenta la clase, cuenta la comunidad, vuestras recomendaciones también. So please use this moment in the class, any other books that you guys would recommend to the community. So those are my two recommendations. But does anybody in the class have recommendations of your own? Cuéntame tus recomendaciones de libros o también cuéntame si has leído Dr. Seuss.
Cindy, yes, the Lorax, the Grinch. That's a really good one. Yeah, really, really good. Yeah, Dr. Seuss is otro libro, like otro escritor que usamos en los coles de Inglaterra para practicar la pronunciación. So yeah, it's a really good book to practice pronunciation. Yes, exactly. More people saying the Grinch. Exactly. Yes, that is Dr. Seuss. Gamal Diaz, what is the difference between suggest and recommend? There is no difference. So the verb suggest or recommend, and the noun suggestion or recommendation. So yes, green eggs and ham, exactly. Another great example, green eggs and ham from Dr. Seuss. Okay, so The Jungle Book by Rudyard Kipling, another good example for the community. Yes, Dorian Gray, yes, really good examples of books. Elephant Piggy book. I no conozco ese libro. I'm sorry, I've never heard of that book. So, tengo una recomendación más. I have one more recommendation for books. Harry Potter. Obviamente, si me conocéis, voy a decir Harry Potter porque soy super Harry Pottero. So I am a massive Harry Potter fan. So obviously my last recommendation for books is Harry Potter. Why? ¿Por qué? Because the English is very easy. It's written for children and adults. Está escrito para los niños y adultos. Así que el inglés es no como súper fácil, como no te aburres, pero es suficiente fácil para mejorar tu inglés, aprender nuevas palabras, pero sin perderse. So it's a really, obviously, Harry Potter. I'm obviously going to say that. But yes, another good example of a book. So let's talk about films. So películas. ¿Cuáles son unas buenas recomendaciones de películas? So my first recommendation for films is Notting Hill. Notting Hill is la película con Hugh Grant. Yo solo he visto una vez, lo siento. But yeah, so why am I recommending? Pues, primero, cuéntame si has visto Notting Hill, o si es igual en tu idioma. En español tal vez cambie el título, pero sí, cuéntame, yeah, tell me, have you seen Notting Hill? So, ¿por qué estoy recomendando Notting Hill para películas? Porque es inglés británico y inglés americano. It's British English and American English. Julia Roberts, Cindy, thank you. Yes, Hugh Grant and Julia Roberts. Yes. So it's an Englishman who falls in love with an American woman. Así que si te interesa como escuchar los dos acentos y dos, sí, como el inglés británico y inglés americano, Notting Hill es una muy buena recomendación porque sí, los dos protagonistas, the two protagonists, are British and American. So you hear and learn with both accents. Oh wow, I didn't know it was a book. No sabía, era un libro también. Okay, so yes, lots of people saying they like Notting Hill. I mean, obviously yesterday, 2 days ago was Valentine's Day as well. Así que si sigues en ese modo romántico, Notting Hill con tu pareja o sin tu pareja, si quieres soñar del amor, is a really good film, Notting Hill. So that's my first recommendation for films. My second recommendation for films, or movies, inglés americano diría movies, is The King's Speech. No sé si en español sería El Discurso del Rey, but The King's Speech with Gary Oldman. And it's about Winston Churchill and announcing the war to the British public. No, sorry, it's not about. It's about the Prime Minister, a British Prime Minister with a speech impediment. Así que sobre un Prime Ministerio de Inglaterra en los 20 o los 30, no me acuerdo, pero como si hace 100 años que tuvo un impedimento de hablar, like he had a speech impediment. So literally the plot of the film, la historia de la peli, is como hablar inglés.
Really good recommendation. If anyone wants to practice pronunciation, it's The King's Speech, because the film is about speaking English. Literalmente, la historia de la peli es hablar inglés, cómo hablar en inglés. So, también es una muy buena peli, but yeah, so that's a really, really good film. And por eso mi recomendación, porque literalmente la historia es cómo hablar y pronunciar en inglés. So, my second recommendation for movies to help you with English is The King's Speech. Por favor, cuéntame en este momento de la clase algunas recomendaciones de películas. So tell me any of your recommendations of films to improve your English. Mateo, how? No voy a dar spoilers. I'm not going to give spoilers to the film and tell you how. Eso es la peli. Cómo hacerlo. Es como, sí, spoiler alert. Aquí es como lo hacen. So, el discurso del rey se dice. Yeah, thank you. So, yes, any of your recommendations of films? Lina, yeah, yo voy a recomendar eso también en un segundito. So, yes, The King's Speech and I've forgotten my first recommendation. It was Notting Hill. Sorry, yes, The King's Speech and Notting Hill. Okay, here's one on Facebook. So, Avatar. Lo que Lo que llevo a Avatar, terminamos hablando inglés bien fluido. There you go. Recommendation from Jorge. Go see Avatar and you leave the cinema speaking fluent English. That's Jorge said that, okay? No, yo no he dicho eso. Jorge ha dicho eso, así que no me das la culpa a mí si vas a mirar Avatar y no hablas inglés fluido. Sorry, Jorge, I just, threw you under the bus there. Okay, any other recommendations? Okay, I saw one here on Instagram. The Reggie Jackson history or the Reggie Jackson story, I think it would be. Yeah, good. Like anything kind of about real life is a really good example. And Stranger Things, Lena. Yes, great example. Stranger Things. Otra recomendación mía is Harry Potter. Otra vez, obviously, I'm going to say Harry Potter again. Why? Because it's Harry Potter and I love Harry Potter. Pero recuerda lo que he dicho sobre los libros is igual con las pelis. It's English for adults and children. So it's very easy English to understand, but you will improve and learn some English. Here we go. Puss in Boots is another film recommendation. Animated videos. Yes, Carlos, like any Disney, cualquier Disney o Pixar es una buena recomendación para mejorar el inglés. Twilight as well from Lina. Que sorpresa, Lina, que te gusta el Twilight. No sabía, eh? Okay, so let's move on to series. So, what are my recommendations for series to improve your English? Mis recomendaciones para series, para mejorar el inglés. The first series I recommend is Friends. Like, claro, todos conocemos Friends. It's muy popular. It's a really popular series. It's on Netflix as well. In la mayoría de los países, it's on Netflix. But yeah, Friends. Cuéntame si te gusta el Friends. Darme un thumbs up emoji si te gusta el Friends. Darme un thumbs down si no te gusta. Tell me, do you like Friends? Yes or no? Why Friends? ¿Por qué Friends? Because it's a situational comedy. Como las historias de Friends son historias que son el día normal. Well, not normal, como exagerado. Like they are exaggerated, but it's a normal day. Sitting in a coffee shop, ordering coffee, talking about relationships, como hablando de las relaciones y los novios y novias y it's everyday English. It's Friends. It's funny, it's interesting, it's easy to watch. Como es muy fácil, es muy divertido. And yeah, es muy buena recomendación para mejorar el inglés because it's just expressions and just everyday English. Como diario inglés diario. It's a really good recommendation.
My second recommendation is Brooklyn Nine-Nine. Brooklyn Nine-Nine. Why do I recommend Brooklyn Nine-Nine? Pues cuéntame primero, ¿conocéis Brooklyn Nine-Nine? ¿Hayas visto Brooklyn Nine-Nine? Con la policía, es comedia con la policía en Brooklyn. Andy Samberg es Jake Peralta. Es como, sí, es muy parecido a Friends, pero en la policía de Brooklyn. So cuéntame, ¿te gusta Brooklyn Nine-Nine? ¿O has visto Brooklyn Nine-Nine? ¿O no has visto? O si has visto, escribe en los comentarios Nine-Nine, porque a mí me encanta. Si no has visto, eso tal vez parecía muy raro, lo siento, pero si hayas visto, eso para tener significado. Nine-Nine! Anyway, why am I recommending Brooklyn Nine-Nine? Because it's the same as Friends, but modern. Así que es igual que Friends, es comedia, es interesante, es fácil de ver, es inglés diario, pero es más moderna. It's phrases that are a lot more modern. For example, it's lit. Yo no lo usaría lit porque eso es muy americano, pero es muy moderno. It's lit. It's, muchas frases más modernas salen en Brooklyn Nine-Nine que en Friends. So if you haven't seen Brooklyn Nine-Nine, my recommendation is to watch it. Yeah, mucha gente, Nine-Nine. Perdón, si no hayas visto esta clase, esa parte de la clase muy rara, lo siento. But yeah, Brooklyn Nine-Nine. So yeah, muy buena recomendación. It's a really good recommendation because it's very similar to Friends, but you will learn more modern expressions. El inglés general es igual, pero las expresiones se evolucionan. The expressions evolve. Basic English, like, asking for a coffee, doesn't really change that much, but expressions do, and slang. Ok, so por favor, usa esta parte de la clase para recomendar tus series como preferidas para mejorar el inglés. So please use this part of the class to recommend any of your recommended series to help learn English, to improve our English. I saw earlier someone has already said, yes, Stranger Things. Cualquier serie te gustaría recomendar a la comunidad. Yeah, muchos comentarios. Nine-Nine. Okay. Yeah, mucha gente diciendo que le gusta la comedia. Like, I really like comedy series. Yeah, it's a great way to learn English, comedy series. Okay, here's a recommendation from Patricia, Good Doctor. I haven't seen that, I'm afraid. Sorry, I haven't seen Good Doctor. But I have, yeah, it's on Netflix, I think. Yeah, Big Bang Theory, como igual que Friends. Big Bang Theory es comedia, es divertido. El único problemita con Big Bang Theory, like the only small problem with Big Bang Theory, is there are a lot of scientific words. I mean, eso es muy bien si quieres aprender inglés científico, pero usan muchas palabras que yo nunca usaría en mi vida. Like, they say lots of words that I would never use personally because I'm not a scientist. I'm an English teacher, so yeah. Okay, more people for Big Bang Theory. Lots of Big Bang Theory fans in the house. Any other Big Bang Theories? Tell me. Give me a thumbs up if you're a fan of Big Bang Theory. Laura, Hot Fuzz. Incredible. I love Hot Fuzz. Great recommendation. Yeah. Muy buena recomendación de Laura en Cabo en Instagram España. Hot Fuzz. It's a very, very funny film, británico. Really, really funny. Okay, Spy Family. I don't think I've seen that one. No he visto esa. Law and Order, Stella. Yeah, especialmente si te interesa el mundo de abogado, Law and Order is a very, very good recommendation. Over the Garden. I don't think I've seen that. No creo que he visto Over the Garden. Hay una película de animación que se llama Over the Hedge. Tal vez es esa. Con los animales de animación que sí, tienen, like, saltan al jardín, como Over the Hedge.
The Mentalist, yeah, good example. Game of Thrones, yeah, great example, Game of Thrones. Aquí hay Blacklisted, yeah, another good example here. Pues, Patricia en Facebook ha dicho Spanglish. So, otra recomendación muy buena, Narcos. A really good recommendation is Narcos because it's in English and Spanish. Like la serie, pues Narcos México no tanto. Narcos México es principalmente en español. Pero Narcos, el original, con Pedro Pascal, es inglés y español como igualito. So that would be a good recommendation. Como aprender inglés y un descanso en español. Aprender inglés, un descanso en español. Like you can take a break every time they speak Spanish. I mean, La Casa de Papel es una muy buena serie, pero es español, ¿no? Si lo ves en inglés, tal vez sí, pero no sé, yo prefería como verlo en versión original, en español. The English Game, yes. Si te gusta el fútbol, yeah, Mateo, great example. If you like football, The English Game is a very good series to practice English. Como es una serie sobre cómo creció el deporte de fútbol en Inglaterra, como no como se inventó, pero como creció las reglas, like how the rules and how the sport of football was created, the English Game. If you like football, that's a very good recommendation, Mateo. Thank you. Ok, pues por favor, estamos con unos minutos más, así que por favor seguir mandándome tus recomendaciones de pelis, series y libros, o también por favor usan estos 2 minutos para preguntarme cualquier duda que tienes. Si quieres otra recomendación mío, si tienes duda de algo en inglés, por favor, pregúntame ahora. So please, if you have any recommendations, keep sending them, or if you have any questions about anything else in English, now is the chance to ask me. So, ¿cuánto es el costo? Si quieres saber más de los costos de Open English y la plataforma, solo hay que escribir profe en los comentarios. Estamos con muchas promociones en regiones diferentes, así que si escribes profe, es la manera más fácil para lograr el costo. Marianes, ¿por qué dices soccer en USA y no fútbol? ¿Por qué son tontos? No, it's broma. Like, that's a joke. I obviously don't mean that. Sorry, teacher Maritza. No, I honestly don't know. Like, la verdad, no sé. Pregunta a teacher Maritza. La clase mañana es con teacher Maritza, así que puedes preguntar a teacher Maritza por qué se llaman soccer. Yeah, I mean, you play with a ball with your foot. It's football. But yeah, quién sabe. Sorry, I don't have an answer to that question. Esa pregunta no tengo respuesta, lo siento. Okay, yes, the FA Cup, yes, the oldest competition in football history. Ay, perdón, Open English España, perdón. Yes, the FA Cup, the oldest football competition in history. Teacher Chris, the comedian, sí, gracias. Es un dicho que un profesor es como 60% profesor y 40% payaso. So like 60% English teacher, 40% clown is how you are a teacher. It's the best way to be a teacher. Pues, ok, lo siento mucho si no he visto alguna pregunta o comentario, pero vamos a acabar la clase aquí. Así que espero que hayas gustado a mis recomendaciones. Un repaso muy rápido. Mis recomendaciones de libros eran cualquier libro de Roald Dahl, porque es gramática fácil y vocabulario fácil. Cualquier libro de Dr. Seuss, porque ayuda mucho con la pronunciación. Y cualquier libro de Harry Potter, porque es Harry Potter y es increíble, punto. Las pelis, mis recomendaciones de películas, Notting Hill, porque los dos protagonistas son un británico y una americana, así que es como los dos acentos, británico y americano, e inglés para como ayudar con esa parte del idioma.
Segundo, The King's Speech, que te ayudará con la pronunciación porque la peli es sobre pronunciación. Y Harry Potter, porque es Harry Potter y es increíble, punto. Y las series recomendadas, Friends, porque es como inglés situacional, es expresiones y es divertido, claro. Y Brooklyn Nine-Nine, porque es también es inglés como situacional, pero como poco más moderno. Espero mucho que hayas gustado a la clase y espero mucho que mis recomendaciones te hayan ayudado. Antes de irme, quiero recordaros muy rápido de nuestras promociones, nuestras promociones de Open English, porque en Open English Latinoamérica estamos ahora en promoción de 2 cursos por el mismo precio de uno. Buy one, get one free. Si quieres más información, solo hay que escribir profe en los comentarios. Open English Brazil, we are having the same promotion, 2 courses for the price of 1. Same thing, just write profe in the comments. Y Open English España, estamos con una promoción de 40% de descuento. Igual, si quieres más información, solo hay que escribir profe en los comentarios. Otra cosita muy rápida que quiero recordaros, que si quieres saber cuál es tu nivel de inglés en este momento, hay una herramienta gratis de Open English. Y si quieres hacer, se llama el Leveling Test. Si quieres hacer ese Leveling Test, solo hay que escribir la palabra test en los comentarios. Es gratis, solo tarda 15 minutos y en el final te da tu nivel de inglés en este momento. So thank you very much, everybody, for joining me in this class today. I hope you enjoyed it and I hope you liked my recommendations. Recuerda que mañana hay clase con Teacher Maritza a esta misma hora, así que no os olvidéis esa clase. Y yo tengo vacaciones la semana que viene, así que lo siento mucho, pero yo no os veré hasta el lunes 27 de febrero o lunes 28 de febrero, algo así. Así que tengo un poco de vacaciones. Así que espero que tengáis una semana. Las clases van a seguir igual con Teacher Maritza, así que no pasa nada. Pero sí, espero que tengáis una muy buena semana y mañana y os veré en un rato. So thank you very much, everybody, for joining me today. Remember Teacher Maritza's class tomorrow, and I will see you all in about 2 weeks. So thank you very much. Cheers and goodbye.